హాయ్ ఆల్, వెల్కమ్ టు టెక్ ఐటీ ఫ్యాక్టరీ. సో ఎవరైతే చూస్తున్నారో సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. సో వీడియో అయితే ఆన్ చేయలేదు. ఐ కెనాట్ ఆన్ ది వీడియో, వెబ్ క్యామ్ లేదు. ఓకే, లెట్ మీ షేర్ దిస్ ఇన్ ఆర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్. ఓకే, సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో షేర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను నేను. ఓకే, ఓకే, I have sent this in the Telegram channel as well. Okay, let me also share this in WhatsApp. WhatsApp DevOps Dynamics. Yes. Okay, I've shared this in WhatsApp and also I've shared this in Telegram channel. Okay, so ఎవరైతే చూస్తున్నారో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు షేర్ దిస్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్. అండ్ ఎవరు చూస్తున్నా కానీ లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఓకే, సో వీడియోని లైక్ చేస్తే ఇట్ విల్ రీచ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. అండ్ చాలా మందికి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి డెవాప్స్ కోర్స్ మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో దాంట్లో. ఓకే, సో విల్ డిస్కస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ వీడియో. Okay, so I'll also share my screen, but give me a moment. Let me log in to my YouTube channel account. Okay. And then message use and try just until like I'm just logging into YouTube so that I can see all the live questions. Okay, so we are live. Let me also open a board so that I can explain you very clearly of what we are going to do. Okay, so ready like institute location is Dilshuk Nagar. Okay, so అది కూడా I'll also let you know. Okay, so until like if anyone is willing to come and talk to me, you guys can come to Dilshuk Nagar. Okay, Dilshuk Nagar Hyderabad లో ఉంది ఇది. Okay, and also you guys can call 630-559-8849. Okay, so ఈ number కి call చేసి you guys can come to our location. Okay, so first thing is first. Okay, so DevOps job ready course చేస్తున్నా నేను. So first ఏంటంటే మీకు అందరు like most of you guys already know. Okay, so my name is Jay. Okay, and what I give. Okay, so what I deliver whenever I'm in YouTube. Okay, so free courses. Okay, so whatever I have delivered, you have already seen that. Okay, and also a lot of you have buyed my e-courses, right? There are a lot of e-courses what I have done. Okay, so lot of people have encouraged me to do that as well. Okay, but the only problem, okay, so problem ఇక్కడ వస్తుందంటే like I'll try to communicate in English. Okay, so in English లోనే మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తాను because whatever the course we are doing right now is completely in English. అండ్ ఆల్సో తెలుగులో అంటే లైక్ కమ్యూనికేషన్ మటుకు లైక్ ఎవరికైనా తెలుగు రాకపోతే విల్ డెఫినెట్లీ మూవ్ దట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. బట్ కోర్స్ కంప్లీట్లీ ఇంగ్లీష్లో ఉన్నా కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ ఎవర్ కమింగ్ టు ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్ హూ ఎవర్ ఆర్ కమింగ్ టు who are our subscribers our channel, most of them knows Telugu. Okay, so you guys can definitely talk to me in Telugu, you guys can communicate with me in Telugu. Okay, so that's not a problem only on a course perspective. But when you are talking more and like whenever you are going for the jobs, or it is always better that you speak in English every time. Okay, so that is very important. Okay, so the reason, okay, so we are also planning to do it in English. Okay, so whatever the program we have planned, DevOps job ready course, so right now we are doing that in English. Okay, so why we have started this program? Okay, so a lot of people will have doubt like why. Okay, only reason వచ్చేసి this course is not
something that we do it in 1 month, or we do it in 2 months, or some people will do it in 45 days. Okay, so please, like whoever it is, okay, so don't compare our course with these stack. Okay, so whoever it might be, okay, so I don't want to name any institutes, or I don't know most of the institute names, like people like whoever are subscribers keep on telling me like these institute names, but really I don't know the institute names, to be frank. Okay, so అమీర్పేటలో కానీ ఎక్కడైనా సరే మీరు చెప్పేదే నాకు తెలుసు. But most of the people say that they will complete in 1 month or 2 months or 45 days, which doesn't work at all. Okay. So whenever you are going for the DevOps, it doesn't work at all. So DevOps ki meeku ఏం కావాలి ఫస్ట్? ఓకే, సో స్ట్రాంగ్ బేసిక్స్, రైట్? యూ షుడ్ నో స్ట్రాంగ్ బేసిక్స్ ఫస్ట్, దెన్ యూ షుడ్ నో రియల్ వరల్డ్, రైట్? స్ట్రాంగ్ బేసిక్స్ అండ్ రియల్ వరల్డ్, ఇవి రెండు తెలిస్తే మీరు ఎక్కడైనా సర్వైవ్ అవ్వచ్చు. These two are very, very important aspects, and that is the reason why we are doing our course for 4 months. Okay, 4 months ki we have planned it. Okay, so we are planning it as 4 months, but how we have planned? We have planned offline as well as online. Whoever wants to come online, you guys can come online. Whoever wants to come offline, you guys can come offline. ఓకే, ఎందుకు ఈ కంపారిజన్ చేస్తున్నాను వేరే ఇన్స్టిట్యూట్ తో? 1 month, 2 months, 45 days. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు డూ DevOps course in 1 month, and if you want me to charge 12K, I can do that. 12,000 తీసుకొని 1 month లో నన్ను చేసేయమంటే నేను చేసేస్తా. ఓకే, దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ కమర్షియల్. Okay, so that is when I'm totally thinking about money. If I want to go totally on top, and like only money gurinchi aloచింchi, if I want to do, I can do it in 1 month and I can close that. Even in 1 month, I can deliver a lot of stuff for you. But that doesn't work when you go for the interviews, when you go for the jobs. Okay, so that doesn't work. You cannot survive in the market with that kind of curriculum. Okay, so whatever the curriculum we are providing, it is for the 4 months. Okay, so 4 months curriculum ni manamu provide చేస్తున్నాము. So we are doing it offline and also online. So why offline? Okay, so why offline and why online? So online ఎందుకంటే people who are not in Hyderabad, you guys can come down to Hyderabad at any time, at any point of time. You guys can spend 2 to 3 days if you are totally off the location. Bangalore లో ఉన్నారు, లేకపోతే you are in some other స్టేట్ ఆర్ సమ్ అదర్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్నారు. ఓకే, సో మీరు చాలా మంది మన వాళ్ళు విజయవాడలో ఉంటారు, గుంటూరు, ఓకే, అండ్ ఆల్సో రాయలసీమ సైడ్ ఉన్నారు. ఓకే, సో ఈ టోటల్లీ పీపుల్ ఆర్ టోటల్లీ అంటే డిఫరెంట్ ప్లేస్ లో ఉన్నారు మన సబ్స్క్రైబర్స్ కానివ్వండి, మన వీడియోస్ తీసుకునే వాళ్ళు కానివ్వండి. ఓకే, సో వాళ్ళకి కంప్లీట్లీ ఆన్లైన్ లో జాయిన్ అవ్వచ్చు. మనం ఆఫ్లైన్ లో ఎంత కంటెంట్ ఇస్తామో ఆన్లైన్ లో కూడా అదే ఉంటుంది. ఓకే, సో మనం ఏమి డిఫరెంట్ గా చేయం. కాకపోతే ఆఫ్లైన్ లో ఇక్కడ ఏంటి అంటే యూ గైస్ కెన్ స్టే హియర్, అంటే లైక్ stay in the sense every day you can come down here and you can spend time. Okay, you can spend time for 8 hours spend chesara, 6 hours spend chesara, 1 hour spend chesara, 3 hours spend chesara. It totally depends on your ability. అంటే లైక్ మీ ఎంతూస్, అంటే మీరు ఎంత స్ట్రాంగ్ గా నాకు జాబ్ రావాలి అనుకుంటారో మేము మీకు అంత స్ట్రాంగ్ జాబ్ ఇప్పడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకే, సో జాబ్ ఇప్పించడానికి ట్రై చేస్తాము అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ దట్ వీఆర్ గ్యారంటీయింగ్. ఓకే, ఇది గ్యారంటీ కాదు. ఓకే, దిస్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ అష్యూరెన్స్. అష్యూరెన్స్ దేనికి ఇస్తున్నాం మేము? వీఆర్ గివింగ్ అష్యూరెన్స్ దట్ విల్ టీచ్ యూ ఎవ్రీథింగ్. మీకు రియల్ టైం ఆస్పెక్ట్ లా మీరు సర్వైవ్ అవ్వడానికి, మీరు మార్కెట్ లో నిలబడడానికి, మీ ఫ్యూచర్ బాగుండడానికి. ఓకే, సో మీరు ఒక 3-4 years తర్వాత అయినా సరే నేను ఇంకో టెక్నాలజీకి మూవ్ అయ్యే ఎబిలిటీ రావడానికి ఇచ్చే అష్యూరెన్స్. ఓకే, సో వీఆర్ నాట్ గ్యారంటీయింగ్ దట్ విల్ గెట్ ఎ జాబ్, బట్ వీల్ అష్యూర్ దట్ విల్ డెలివర్ ఎవ్రీథింగ్. మీకు ఏదైతే కావాలనో అది కంప్లీట్ గా మేము డెలివర్ చేస్తాం. ఓకే, సో దేర్ ఇస్ నో డౌట్ ఇన్ దాట్. ఓకే, సో దాంట్లో అయితే ఏ డౌట్ లేదు, ఎందుకంటే మీరు నా ఫ్రీ కోర్స్ చూసినా కానీ. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ డన్ ఫ్రీ కోర్స్ ఫర్ 70 hours. ఓకే, సో 70 hours కంటెంట్ నేను మీకు ఫ్రీగా ఇచ్చిన. ఓకే, సో కంప్లీట్ కంటెంట్ నేను ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేసిన. డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ అని చూస్తే యూట్యూబ్ లో మనదే ఫస్ట్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో అండ్ సర్చ్ దట్, రైట్? సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమైతుంది అంటే వెన్ ఎవర్ వీ డూ ఇట్ ఆన్లైన్. ఓకే, సో ఆన్లైన్ లో చేసినప్పుడు ఏంటంటే జనాలకి
అది ప్రాపర్గా అర్థం అవ్వట్లేదు. ఓకే ఓకే 1 సెకండ్ రాకీ. ఓకే అది ప్రాపర్గా అర్థం అవ్వట్లేదు జనాలకి. ఓకే సో ద రీజన్ వై ఐ థాట్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ దిస్. ఇంకొకటి ఈ కోర్సెస్ కూడా చేసిన నేను, లైక్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ హ్యూజ్ రిచ్ కంటెంట్ ఇచ్చిన, అండ్ ఆల్సో దాట్ ఈస్ ఆల్సో బీన్ పైరేటెడ్ లాట్ ఆఫ్ పైరసీ అయిపోయింది. అది కూడా చాలా మంది గ్రూప్స్ లో సెండ్ చేయడము, ఓకే సో డ్రైవ్స్ లో సెండ్ చేయడము. ఓకే అంటే లైక్ ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టి, ఓకే సో విత్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ నేను క్యూబర్నెటిస్ చేసి, ఓకే సో 999 రూపీస్కి, లైక్ I have put for 999. Lot of people have sent that. Okay, so ఒకటే లాగిన్ తో నలుగురు వాడడము. ఓకే సో విచ్ ఇస్ వెరీ మచ్ డిస్కరేజింగ్. ఓకే సో చాలా డిస్కరేజింగ్ అనిపిస్తుంది అట్లా చేసినప్పుడు. బట్ దట్ ఈస్ హ్యాపెన్స్. ఓకే సో అదంటే లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ గో ఫర్ యూడెమీ ఇట్లాంటి వాటిలో జరుగుతూ ఉంటుంది. బట్ దే ఆర్ లైక్ వాళ్ళు అంటే డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్ వాళ్ళది. ఓకే సో మనది చాలా చిన్న మనుషులు మనం. ఓకే సో సో అది మనది చాలా డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్. ఓకే సో that is something which we'll keep aside for now. But what we are talking right now is DevOps job ready program. So definitely totally depends on your interest. Okay so నేను ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా, I'm very much interested and I'll spend my 4 months. Okay if you say that I'll spend my 4 months like with whatever you are teaching, I'll learn that, definitely. Okay so you will be in job, అందులో అయితే డౌట్ ఉండదు. ఒక మనం ఇచ్చే కంటెంట్లో అయితే ఎక్కడ కూడా కల్తీ ఉండదు. ఓకే సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ డెలివరింగ్ సంథింగ్ విల్ డెలివర్ 100%. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఓకే సో నేను జాబ్ కావాలి, నాకు మార్చ్ వరకు నేను జాబ్ కావాలి అనుకుంటే ఈ ప్రోగ్రాంలో జాయిన్ అవ్వచ్చు. విల్ ట్రై టు గివ్ ఆర్ బెస్ట్. ఓకే సో 4 months ప్రోగ్రామ్. మీ క్వశ్చన్స్ ఓకే సో ఇక్కడ ఎవరు అడిగినారు, లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కాల్స్ వస్తలే అన్న, వస్తాయి బ్రో. అంటే లైక్ ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ యూ ఆర్ పుటింగ్ యువర్ రెజ్యూమే. కోర్స్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి ఇండియా వెంకట్ ఇట్ ఈస్ 4 months అండ్ 1 call కూడా వస్తలే డైలీ. యా బట్ ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ యూ ఆర్ పుట్ యువర్ రెజ్యూమే, ట్యాగ్స్, ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఇన్ టు ది పిక్చర్. You can come down to our institute. Okay so Dilsunar Hyderabad ki, like if you are nearby, you guys can you can come down. Okay so we'll see, like you will check your resume and see where you are lagging. Okay so yeah, that is one thing. So uh, 4 months duration or adiginaru. Okay so it's a 4 months program. What are the things we are going to give? Okay so what are the things we are going to give అనేది నేను last video లో చెప్పిన, but still I'll go through that. Okay so the first thing is we are going to go with the basics. Okay so basics అంటే like you should have Linux and bash, right? Linux and bash అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్, అండ్ ఆల్సో ఓన్లీ Linux and bash లో కూడా జాబ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే సో ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ మచ్ ఎఫర్ట్స్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ ఆన్ ప్రిపేరింగ్ యువర్ రెజ్యూమేస్ అండ్ హౌ యూ అప్డేటింగ్ దాట్ ఇన్ ది లింక్డ్ఇన్ అండ్ నౌకరీ. లింక్డ్ఇన్ అండ్ నౌకరీలో మీరు ఎట్లా అప్డేట్ చేస్తున్నారు అండ్ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్. ఓకే వాట్ ఆర్ ద ట్యాగ్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కీప్ అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. ఓకే సో ఇప్పుడు ఎవరో అడిగినారు ఇందాక, భరత్ అడిగినాడు, భరత్ గౌడ్ అనేసి. ఓకే సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ భరత్ గౌడ్, లైక్ హౌ యూ ఆర్ మూవింగ్ యువర్ రెజ్యూమ్. ఎందుకంటే లైనెక్స్ లో కూడా కాల్స్ వస్తున్నాయి, డైలీ కాల్స్ వచ్చి హైర్ అవుతున్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు మన దాంట్లో. ఓకే సో ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ యూ ఆర్ మూవింగ్. దెన్ వచ్చేసి అజైల్. సో ఇది చాలా మంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు, బట్ యువర్ టోటల్ లైఫ్ ఆఫ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ రిలైస్ ఆన్ అజైల్. మనం చేసే ప్రతి డైలీ ఆస్పెక్ట్, వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, యువర్ డైలీ టాస్క్స్, ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ అజైల్. ఓకే సో అజైల్లో విల్ బి డెలివరింగ్ అజైల్ స్క్రమ్ లోనే మొత్తం రోజంతా కూడా అజైల్ స్క్రమ్ లోనే ఉంటుంది. మన లైఫ్ అంతా కూడా అజైల్ స్క్రమ్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే అజైల్ మీరు ఇగ్నోర్ చేసి, ఇఫ్ సమ్వన్ ఈస్ ఇగ్నోరింగ్ అజైల్ అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ టీచింగ్ డెవాప్స్, దే ఆర్ నాట్ ఇన్ రియల్ టైమ్. అది బల్లగుద్ది చెప్తా. ఓకే సో ఇఫ్ సమ్వన్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ యూ వాట్ ఈస్ అజైల్, ఓకే సో వాట్ ఈస్ డైలీ స్టాండర్డ్స్, వాట్ ఈస్ డిఎస్యూ, లైక్ వాట్ ఈస్ రెట్రోస్పెక్టివ్స్ ఏమి ఉంటాయి, అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ డెమోస్. ఓకే సో మనం డెమోస్ ఏమి ఇస్తున్నాం, వాట్ ఈస్ స్ప్రింట్ రివ్యూస్ అంటే ఏంది, స్ప్రింట్ మనం ఎట్లా అసైన్ చేస్తాము. ఓకే సో వాట్ ఆల్ ద స్ప్రింట్స్, స్టోరీ పాయింట్స్ అంటే ఏంది. ఓకే సో అదర్ యూజర్ స్టోరీస్ అంటే ఏంది, యూజర్ స్టోరీ పాయింట్స్ ఎట్లా డిరైవ్ చేస్తాము,
సో ఆ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కూడా మీకు ఎవరు చెప్పట్లేదు అంటే they are not in DevOps. Okay, so you need to remember that Agile is the hard and like every day మనం చేసేది Agile లోనే. Okay, so we'll cover Agile. Okay, so Agile అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. Then the next foundation is your cloud. Okay, so cloud లో we'll be going with AWS and also మీకు ఆల్రెడీ Azure ఉంది మన దాంట్లో. Azure ని మేము యాడ్ ఆన్ లాగా ఇస్తాం మీకు. Okay, so this will be free. Okay, so this is in Telugu and also you will have this in English as well. Okay, so this is an add-on which we will give as an e-course. Okay, so this is completely out of interest. Okay, so AWS will be delivering complete AWS with services and everything. But Azure, it's an add-on. It's completely out of interest that if you want to see what also happens in Azure, you guys can choose that app. Okay, so it's a free course. It's an e-course which is of 1,000 rupees, which is already available. And 1,000 rupees mana channel lo undi. So I'll be giving it for free. Okay, so next వచ్చేసి then comes about your CI/CD. Okay, so Jenkins and as well as Maven. Okay, so we'll be delivering Jenkins and Maven. And also if someone already knows Telugu, okay, so Telugu వచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రమే GitLab వస్తుంది. Okay, if you are in English, okay, so you cannot, you like we don't have that add-on. But if you already know Telugu, like this is an add-on for you guys. This is also 2,000 rupees e-course. Okay, so I will be providing for free. But the course completely will have Jenkins, Maven, and if you want to know what is GitLab, will be delivering a workshop in English. If you are eager to know what is GitLab, what is happening in the market on GitLab, definitely will provide you the workshop on GitLab. If you don't know Telugu, okay, so with Telugu rakapothe, definitely will provide you that as well. Okay, so then next comes your Terraform, right? Then comes your Ansible. Then comes your Docker and Kubernetes. Whatever the course we are giving, okay, this is not something that we do basics. Okay, only basics చెప్పి వదిలేం మేము. Okay, so whenever you go to any institute, I have heard that Ansible వచ్చేసి మీకు 2 classes లోనే చెప్తారంట Ansible. I am not sure like how it's possible. Even Terraform కూడా okay, so 2-3 classes లో చెప్పేస్తారనేసి విన్నా నేను. But I'm not sure like how that is possible. But it's not at all possible to give or deliver these things in 2 classes or 2-3 classes because they will teach you only basics. ఇక్కడ నేను తయారు చేస్తున్న కరికులంలో there is no kind of only basics కాదు, from scratch. Okay, to advanced. Okay, from scratch to advanced delivery చేస్తాం Terraform అని, Ansible కానీ, Docker, Kubernetes కానీ. Okay, so everything will be from scratch to advanced. Okay, so ఇప్పుడు నాకు ఇవన్నీ తెలిసినాయి. Okay, so I know Linux, Cloud, Jenkins, Terraform, Ansible, Docker, Git and GitHub. Okay, so Git and GitHub. Okay, so it will be after Agile. After Agile, it will be Git and GitHub. Okay, so now I know most of the things in the DevOps. Okay, so when I go through all this content, if you see, you know most of the things. You can crack most of the interviews, but you can crack only 30%. On ఇన్ని టెక్నాలజీ నేర్చుకున్న తర్వాత కూడా if you already know Linux, Agile, Git, Cloud, Jenkins or CI/CD, you know Terraform, Ansible, Docker, Kubernetes, ఎంత నేర్చుకున్నా కూడా you can crack your jobs only 30% ఛాన్స్ మాత్రమే ఉంటది. ఎందుకు అంటే you don't know how these all అంటే ఇవన్నీ కూడా ఒక దగ్గరికి వస్తాయి. ఓకే, సో when you combine all this together, you don't know what happens. That is what we call it as project, which will add 70 to 80% of the chances. Okay, so నేను ఎప్పుడైనా చెప్పేది ఒకటే. ఓకే, సో
whenever you, for a simple example is you're cooking, okay, so you know how salt etla taste చేస్తా, you know, right, how your spices taste, how your onion tastes, right, how your meat, ఓకే, ఇఫ్ యూ కుక్ ఓన్లీ మీట్ అది ఎట్లా టేస్ట్ చేస్తుందో మీకు ఐడియా ఉంటుంది, ఓకే. బట్ ఇఫ్ యు నో ఇండివిజువల్లీ సాల్ట్ ఏంది, కారం ఏంది, ఉప్పు ఏంది, పసుపు ఏంది, ఇట్లా తెలిస్తే నాకేంది వేస్ట్. వెన్ యూ కంబైన్ దిస్ అండ్ వెన్ యూ కుక్ ఎ కర్రీ, దెన్ దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. ఇది రాకపోతే ఇవన్నీ తెలిసి కూడా వేస్టే. ఇవి ఎట్లా టేస్ట్ చేస్తున్నాయో తెలిసిన నేనేం చేసుకుంటాను ఇఫ్ ఐ కెనాట్ కుక్ ఎ కర్రీ. Okay, the same thing, like if you know all these technologies and if you don't know how to make a project, it's a waste of time. Okay, so learning individual technologies will boost you when you are already into the market. When you are already in the market, when you know all these technologies, definitely it will help you to move on to your next roles. But whenever you're going for a DevOps role and you don't know how to create a project out of these tools, ఇక్కడ ఉన్న టూల్స్ అన్నిటిని కలిపి నేను ప్రాజెక్ట్ చేయలేకపోతే it's waste of time. Okay, so మీరు ఎంత టైం స్పెండ్ చేసినా it's waste of time. Okay, so this is what will provide you as well. So how these all things club together ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తే ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ యూ హ్యావ్ గుడ్ ఛాన్స్ ఆఫ్ క్రాకింగ్ యువర్ జాబ్స్. బట్ ఇవన్నీ తెలిసినా, నేను ప్రాజెక్ట్ చేసినా కానీ అన్నీ వచ్చినాయి నాకు. ఓకే, సో నౌ పీపుల్ విల్ బి సేయింగ్ లైక్ ఐ నో ఎవ్రీథింగ్, ఐ హ్యావ్ ఎ ప్రాజెక్ట్, ఐ హ్యావ్ టూల్స్, I know all the tools whatever you have mentioned here, but I am unable to go to the market because the most important thing is your resume, right? How to build your resume, how to upload that in the LinkedIn, or how to update that in the LinkedIn or Naukri. There are a lot of portals. Okay, so make Monster and the Indeed. There are a lot of portals that in the market, but these two, LinkedIn and Naukri, are the important job portals in the market where your resume will be picked, and most of the calls will be coming from these two job providers. Okay, so ఈ రెండు మనకి ప్రొవైడర్స్ మార్కెట్ లో చాలా క్రూషియల్ గా ప్లే చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో విల్ హెల్ప్ యూ టు డూ ఇట్. నథింగ్ బట్ విల్ బి గివింగ్ ఎవ్రీథింగ్. We are making you job ready. Okay, so we are making you job ready, right? And there is one course, okay, so which is already there, that is complete DevOps interview guide. Okay, so DevOps interview guide is also around 1K to 2K, which will be providing you for free. Okay, so that is also will be providing you for free. That is completely in English. Okay, so you don't need to worry about that if you don't know English. Sorry, if you don't know Telugu. Okay, so these are all the add-ons. Okay, so if you see add-ons, will be giving you Azure. Okay, and also we'll be giving you the GitLab, will be giving you DevOps interview guide, and will be providing you a project, will be providing you a resume. Okay, so like how to build a resume, how to move that resume into the market. Okay, so we'll be helping every aspect. So here, this is what the clear picture of what we are going to do and why we are calling it as a job ready program. Job ready program అనడానికి major reason ఇది. Okay, so this is what the major reason is. బెస్ట్ ఇస్తారు కానీ జాబ్ ఫర్ కెరీర్ గ్యాప్ ఎలా సార్? భగవాన్, సి దట్ ఈస్ హౌ ది మార్కెట్ ఈస్. ఓకే, సో దాన్ని నేను మార్చలేను. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు గ్యాప్ ఉంది, నువ్వు జాబ్ ఇప్పగలుగుతావా అన్న, ఇప్పుడు నా మార్కెట్ ఎట్లుంది అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఎన్ ఓనర్ ఆఫ్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, హౌ దీస్ కంపెనీస్ వర్క్, ఓకే, దీస్ కంపెనీస్ వర్క్ ఇన్ దాట్ వే. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద అన్ని కూడా ఇండియన్ కంపెనీసే. ఇండియన్ కంపెనీస్ లో ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ సమ్, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, బెటర్ యూ డోంట్ జాయిన్ దీస్ కంపెనీస్ ఆల్సో. గ్యాప్ ఉండి జాయిన్ అవ్వలేకపోతున్నాం అన్న వాళ్ళు. ఓకే, యూ గైస్ కెన్ గో ఫర్ ది tier 3. Okay, so there are some organizations which are tier 3 which will give packages better than these organizations. ఓకే, ఈ ఇండియన్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఓకే, వీళ్ళు ఇంకా పాత పద్ధతుల్లోనే పనిచేస్తారు. ఓకే, సో వీళ్ళకి 80% కావాలా, ఓకే, లేదు అంటే గ్యాప్ ఉండొద్దు, ఎడ్యుకేషన్లో గ్యాప్ ఉండొద్దు,
కెరియర్లో గ్యాప్ ఉండొద్దు. ఓకే, యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ గ్యాప్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్, షుడ్ నాట్ హ్యావ్ గ్యాప్ ఇన్ కెరియర్. యూ షుడ్ హ్యావ్ 80% ఆఫ్ ది 80% in your graduation or post graduation. Better you ignore these companies. Okay, so who cares, right? You have lot of organizations in India. Manaki India lo there are huge number of organizations where they are giving better packages than these companies, and they are tier 3 companies or startup organizations. Only thing is you should not constrain on location. Okay, this is the one problem which I see in people. If you are stick to one location, you cannot get jobs. Okay, you should move for at least 1 or 2 years, then only you will be having a good career in your life will be good, and better perspectives, like you can choose any technologies, you can move, you can grow in your technologies. Okay, so you should not worry about location గురించి ఎప్పుడు కూడా worry అవ్వద్దు. There are a lot of locations which are similar to your location. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఉంది, హైదరాబాద్ లాగానే బెంగళూరు లొకేషన్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది. బెంగళూరు, హైదరాబాద్, పూణే, ఈ మూడు ఒకటేలా కనిపిస్తాయి. నువ్వు చెన్నైలో ఉన్న వాళ్ళకి వైజాగ్, చెన్నై, రైట్, ఇఫ్ యు గో టు కోల్కతా, ముంబై, ఇవన్నీ కూడా సిమిలర్ లొకేషన్. అంటే యాజ్ పర్ యువర్ చాయిస్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ లొకేషన్స్ విచ్ ఆర్ సిమిలర్. ఇండియాలో మనకు ఆ ప్రాబ్లం లేదు, ఎక్కడికి వెళ్ళినా బతకొచ్చు మనం. ఓకే, సో ఆ లొకేషన్ కన్స్ట్రెంట్ ని తీసేయాలి చాలా మంది. ఓకే, సో ఎనీవే గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంది అంటే యూ నీడ్ టు చూస్ టైర్ 3 లేకపోతే స్టార్ట్అప్ ఆర్గనైజేషన్, బికాస్ యూ కెన్ ఫిల్ ద గ్యాప్, రైట్? You already know. Okay, so how you are going to fill the gap, how you get the experience certificates and all that stuff. Okay, so that is the secondary thing. Okay, so which organization lo 40% of the people are working in the organization with the gap, with the certificates, experience certificates తో పనిచేసే వాళ్ళు 40% ఉన్నారు. యూ ఇమాజిన్ దట్. ఇనిషియల్ గా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు, ఓకే, సో ఇనిషియల్ గా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు 40% ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ జాయిన్డ్ ఇనిషియల్లీ విత్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ ఆర్ 40%. ఓకే, సో అందరికి ఫ్రెషర్స్ లాగా జాబ్స్ రావు. ఓకే, సో దేర్ ఈస్ అ గ్యాప్ అండ్ పీపుల్ ఆల్సో గెటింగ్ దోస్ సర్టిఫికేట్స్ అండ్ దే ఆర్ గెటింగ్ హైర్డ్. ఓకే, సో యూ షుడ్ నాట్ బి వరీడ్ అబౌట్ దట్. ఈ ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? కత్తుల రాజు లైక్ ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ ఏం లేవు. లైక్ దిస్ ద ఫస్ట్ బ్యాచ్ విచ్ we are starting in DevOps, where previous batches I have Kubernetes, AWS, Linux and Ansible which is running right now, and also there is a program called DevOps Dynamics. Okay, and if you want to see how I teach, how it works, you guys can go and check all my videos. You guys can go and check DevOps Master Program. Okay, if you know Telugu, you guys can go and watch this program. This is the program which I have, like, nene start chesina. Okay, so I'm the one who started this program in the YouTube, if you go and check. And also I'm the one who delivered free content in the YouTube. End to end free content deliver chesindi first, like మన ఛానల్. ఇఫ్ యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ చెక్ దట్. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ నో, లైక్ ఇక్కడ జాయిన్ అయిన వాళ్ళు 23 members వాచ్ చేస్తున్నారు. అందులో అట్లీస్ట్ 15 members know that where we started and where we have come up and how we have started. Okay, so everything from scratch, end to end, you guys can get it for free also in our YouTube channel. But అది మనకి చేసి చాలా రోజులు అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 2 years అనుకుంటా. సో DevOps మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ చేసి, బట్ స్టిల్ you guys can go and watch that content. Still that has a huge number of hits in the YouTube. Okay, so that is what we teach, that is what I teach. Okay, so previous ఏం చెప్పినారు మీరు ఎట్లా చెప్తారు అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే you guys can go and watch there, and also we'll be doing demos every day. Okay, so every day రేపటి నుంచి మేము డెమోస్ కూడా చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఎంతమంది ప్లేస్ అయ్యారు రాజు? ఇఫ్ యూ గో అండ్ ఆస్క్ ఇన్ ది టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఎంతమంది ప్లేస్ అయ్యారు, నేను ఫ్రీగా చెప్పినప్పుడు ఎంతమంది ప్లేస్ అయ్యారో కూడా నువ్వు వెళ్ళి చూడొచ్చు. ఓకే, సో ఆర్ ఎల్స్ ఇన్ ది యూట్యూబ్ కమెంట్స్ యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ చెక్, లైక్ ది కమెంట్ సెక్షన్, హౌ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ గాట్ ప్లేస్డ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ టోటలీ ఆన్ ది పర్సన్. ఓకే, సో నేను అందుకే చెప్తున్నా, ఐ కెనాట్ గ్యారంటీ. ఇప్పుడు రాజు వచ్చేసి అన్న నువ్వు గ్యారంటీగా నాకు జాబ్ ఇప్పిస్తాను, నువ్వు ఒక 10 మందికి ఆల్రెడీ ఇప్పించినావు కదా. ఓకే, సో బ్యాచ్లు ఇప్పుడు 20 మంది ఉన్నారనుకోండి, 20 మందిలో 19 మందికి జాబ్ వచ్చి ఒకటికి రాదంటే వీడి ప్రాబ్లం అది. ఓకే, లేదు ఒక్కడికే జాబ్ వచ్చింది 18 మందికి రాలేదు అంటే దెన్ హౌ వీఆర్ టీచింగ్ అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎప్పుడైనా సరే ఒక
ప్రోగ్రామ్ జరిగినప్పుడు ఇఫ్ యూ ఆర్ హైరింగ్ 30 to 40%, ఇట్స్ మాక్సిమం నంబర్. ఓకే, జనరల్గా 10 to 20% అనేది ఇట్స్ ఎ గుడ్ నంబర్. సో బట్ వీఆర్ టార్గెటింగ్ అరౌండ్ 40%. 40% మేము హైర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. దట్ టు ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ కమింగ్. వాడి ఇంట్రెస్ట్ ని బట్టే ఉంటుంది. ఓకే, సో కంటెంట్ డెలివర్ చేయడం అనేది ఇట్స్ లైక్ ఎ కేక్ వాక్ ఫర్ అస్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్, అందుకే చెప్తున్నా, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ ఇన్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్, delivering content is like a cakewalk for us. If you see my content, if you see my videos, YouTube లో ఎక్కడైనా search చేయి, if someone has done 1200 plus videos, okay, only technology పైన, DevOps, Linux పైన 1200 plus videos చేసిన ఛానల్ మీకు ఏది కూడా కనిపించదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అవర్ ఛానల్, అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ డన్ ఇన్ తెలుగు. ఓకే, సో తెలుగులో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఛానల్ యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ చెక్. దట్ లైక్ our channel comes on the top when you see the videos, number of videos. Okay, Alon bhai, I have career gap 2 years, sir. 2020 passed out in BCom stream. Now this course useful for me, sir. Alon bhai, totally depends. Like, see, I have already shown you the number of technologies. Okay, so we'll be delivering from scratch. So if you are willing to come, if you are willing to spend time, okay, so మీరు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తున్నారు అనేది irrelevant. ఓకే, ఒకసారి చెప్తున్నప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోగలరు, నేర్చుకోగలరు అనుకుంటే యూ గైస్ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ అ జాబ్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో లైక్ వెదర్ దిస్ సూట్స్ ఆర్ నాట్, యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ చెక్ లైనెక్స్ ప్రోగ్రామ్. లైనెక్స్ అనే వీడియోస్ మన ఛానల్లో ఉంటాయి. దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ లైనెక్స్ వీడియోస్, యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ చెక్. సో like for example, Alan Boy, you can go and check the Linux videos. Just check that whether you are able to get it commands gani. Okay, you see that. Okay, so you think that you have the ability to go through this, then you can join. Okay, so it totally depends on your abilities. I cannot say that how good, how bad you are. అనిల్ నేత అన్న, నెట్వర్కింగ్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది బ్రో. మీకు లైనెక్స్ చెప్పినప్పుడు నెట్వర్కింగ్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది, బేసిక్స్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్. డెఫినెట్లీ దెర్ విల్ బి అ వర్క్ షాప్. ఓకే, సో లైనెక్స్ జరుగుతున్నప్పుడు దెర్ విల్ బి అ వర్క్ షాప్ విచ్ విల్ బి ఆన్ నెట్వర్కింగ్. ఓకే, ఓన్లీ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ పైన విల్ డూ ఏ వర్క్ షాప్ ఆన్ దట్. Can we try your course who are coming from non-IT, commerce, arts background and having career gap? That is what I'm saying, working hands. Like, you guys can join, but I that is what the ability, whether you can do it or not, it totally relies on you. మీ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, మీరు చేయగలుగుతారా లేదా అనేది. కంటెంట్ ఇవ్వడంలో నేను స్క్రాచ్ నుంచి చెప్తా, అంటే బేసిక్స్ నుంచి కూడా, ఫౌండేషన్ ఫస్ట్ అంటే ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది, ఎట్లా ఎట్లా పైకి వచ్చింది, తర్వాత అడ్వాన్స్ లెవెల్లోకి ఎట్లా వెళ్ళింది అనేది కంప్లీట్గా మేము ఫోకస్ చేస్తాం. బట్ అది మీకు అర్థం అవుతుందా అంటే, లైక్ మీరు చేయగలుగుతారా. ఇప్పుడు కమాండ్స్ ఉన్నాయి, అందుకోసం అనే లైనెక్స్లోకి వెళ్ళి కమాండ్స్ రన్ చేయండి. గో టు ది లైనెక్స్, ఎనీ లైనెక్స్ కోర్స్ అండ్ run the commands, you will get to know. Good evening, hi Shravan, good evening. What are the tools are covering in DevOps, and are you providing Azure training as well, and lab documents each topics wise? These are the topics. So if you have seen my board, okay, so these are the topics which we are going to cover, and Azure we will be going to give you an e-course. Okay, but AWS, yes, you will have complete AWS course with all the services what are required for the DevOps, and you can get all the information on the AWS cloud. So lab documentation మనం హ్యాండ్స్ ఆన్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ హ్యాండ్స్ ఆన్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ర్యాండమ్లీ. ఓకే, సో ఎవ్రీ కోర్స్ విల్ హ్యావ్ అ డాక్యుమెంట్. ఓకే, ఎవ్రీ కోర్స్ విల్ హ్యావ్ డాక్యుమెంట్. సో వాట్ ఎవర్ వీఆర్ రన్నింగ్ ఆన్ ఆ రోజు, అంటే లైక్ on that day, whatever we are running the commands, we'll provide you all the commands to you. So don't worry about documentation. Fee acceptable. Can I enroll from USA? Yeah, you can enroll, Krishna. Anil Neta, thank you, Anna. And regarding cloud engineer, ekkada varaku saripotundana content. See, as a cloud engineer, so you need to have Linux Bash, you need to know Agile, you need to know Git and GitHub, you need to know cloud, and you need to know Terraform. Okay, as a matter, like if you want to become a proper cloud engineer with 4 years of experience, these are the things you need to have, because infrastructure as code is very important for the cloud engineer. Okay, so right now in the market, without infrastructure as a code, it might be your cloud formation, it might be Terraform, but Terraform is the one which is having more number of jobs. So you should know Terraform as well if you want to become a cloud engineer alone.
Will you provide payroll? No, no, bro. We are not providing any payrolls right now. Yeah, so I'll tell you the batch timings as well. So batch వచ్చేసి it is going to start from 11th December. Timings వచ్చేసి మార్నింగ్ 8:30 AM to 10 AM. Okay. Fee వచ్చేసి you guys can call to 630-559-8849. ఓకే, సో ఈ నంబర్కి కాల్ చేయండి, లేకపోతే డిస్క్రిప్షన్లో నేను ఆల్రెడీ నంబర్ ఇచ్చిన, మీకు లింక్డ్ ఇన్ లింక్ ఉంది, యూ గైస్ హ్యావ్ వాట్సాప్ లింక్, యూ గైస్ హ్యావ్ టెలిగ్రామ్ లింక్. ఓకే, సో డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ఈ లింక్స్ అన్ని కూడా కనిపిస్తాయి. యూ గైస్ కెన్ రీచ్ అవుట్ ఇన్ ది చాట్ యాజ్ వెల్. ఓకే, బట్ దిస్ ఈస్ ఫ్రీ డీటెయిల్స్ కావాలంటే యూ గైస్ కెన్ కాల్ టు 630-559-8849. ఐ డోంట్ వాంట్ టు రివీల్ దట్ ఇన్ ది వీడియో, ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ కమెంట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, దే డోంట్ నో వాట్ వీఆర్ డెలివరింగ్. So if you call us, we'll let you know what all the things we are delivering. I already చెప్పిన the program is 4 months and you have lot of add-ons here. Okay, so మీకు ఇక్కడ add-ons లోనే మీకు 5,000 rupees add-ons ఇస్తున్నాను మీకు. Okay, and also మీకు project కూడా ఒక like it's something which happens in the real time. Okay, so complete package ఎంత ఉంటుంది అనేది మీకు కాల్ చేసి చెప్తారు, ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్సో ఇన్వాల్వింగ్ AWS. ఓకే, సో ఓన్లీ AWSకే 15,000 తీసుకుంటున్నారు చాలా మంది మార్కెట్లో, క్యూబర్నెటీస్కి 15,000 తీసుకుంటున్నారు, యాన్సిబుల్కి 15,000 తీసుకుంటున్నారు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో ఇండివిజువల్లీ, ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ దే ఆర్ ఛార్జింగ్. ఎందుకంటే నేను మళ్ళీ స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నా, ఐఎమ్ స్ట్రెసింగ్ అవుట్ దాట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ బేసిక్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బేసిక్స్ దట్ ఈస్ ఫైన్. సో ఓన్లీ బేసిక్స్ అంటే లైక్ డెవాప్స్లో ఓన్లీ బేసిక్స్ చెప్తున్నారంటే దట్ ఈస్ ఫైన్, యూ కెన్ క్లోజ్ దట్ ఇన్ 45 days. బట్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ది కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్, స్క్రాచ్ నుంచి అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ వరకు వెళ్తున్నాం మేము. ఓకే, సో విల్ గెట్ కంప్లీట్ కంటెంట్. ఓకే, సో కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్. కోర్స్ డ్యూరేషన్ 4 months. శ్రవణ్, యా టైమింగ్స్ అయితే 8:30 to 10. ఇట్ మైట్ వేరీ. అన్న క్లౌడ్ ఇంజనీర్కి కోర్స్ డ్యూరేషన్ విల్ బి అప్రాక్సిమేట్లీ 45 days. 45 days కాదు, 15. మీకు క్లౌడే వచ్చేసి 25 days ఉంటుంది బ్రో. లైక్ మీకు 25 + 30 40 47, టెరాఫామ్ ఒక 15, అంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ 60 daysకి వస్తుంది బ్రో. ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ 60 days బికాస్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఓన్లీ క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, సో ఈ ఓన్లీ క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్యాకేజ్ ఏంటంటే లైనెక్స్, బ్యాష్, అజైల్, గిట్ హబ్, విల్ గెట్ క్లౌడ్, జెన్కిన్స్ మీరు వినరు, యూ విల్ గెట్ టెరాఫామ్. Is it possible to contact you after this session? If yes, how? Shravan, ఈ number ki call చేయి Shravan. I've already given you the number 630-559-8849. You guys can call to this number, even like I'll be available till 7. Okay, so 7:30 వరకు, అంటే ఈ సెషన్ అయినాక ఒక 10 minutes ఉంటా నేను. You guys can call to this number. Is coding required, bro? Coding in the sense like we'll be covering you with the bash. Okay, so bash scripting will be covering completely. Shiva, job ready program is something like I have already given you the complete content ikkada. Okay, so project gani, resume building gani. Okay, so completely will be behind you. Okay, so YouTube is something like you can also go and watch them, but ఇవన్నీ కూడా ఆస్పెక్ట్స్ రావు మీకు. ఓకే, సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పినా. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ నో ఆల్ ది టెక్నాలజీస్ యువర్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ 30%. వెన్ యూ యాడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఇఫ్ యూ క్రియేట్ అ ప్రాజెక్ట్, యువర్ ఛాన్సెస్ విల్ ఇంక్రీజ్. వెన్ యూ అంటే ఈ ఛాన్సెస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే కూడా దిస్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రెజ్యూమే బిల్డింగ్ కానివ్వండి, హౌ యూ అప్లోడ్ ఇన్ లింక్డ్ ఇన్, నౌకరీ. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది థింగ్స్ కమ్స్ ఇన్ టు ది పిక్చర్. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ హియర్. Working hands, is it fine to enter into IT industry only having DevOps? Only having DevOps is a great thing, bro. DevOps is something like it involves everything. So IT industry ki meer DevOps to elladam anedi like it's you are until like you are going with a bigger aspect.
మీరు ఓన్లీ లైనక్స్కి వెళ్ళడము, ఓన్లీ క్లౌడ్లోకి వెళ్ళడము, లేకపోతే ఓన్లీ క్యూబర్నెటీస్ వెళ్ళడము, ఓన్లీ టెస్టింగ్లోకి వెళ్ళడము, ఓన్లీ అనలిటిక్స్లోకి వెళ్ళడము. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ లాగా, వేర్ డెవాప్స్ మెథడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ టూల్స్. Is it correct that there is no job for freshers? I don't recommend మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఫ్రెషర్స్కి నేను రికమెండ్ చేయను. ఓకే, కాకపోతే ఇఫ్ యూ ఆర్ వెరీ మచ్ ఎంతూ, ఓకే, సో లేదు నేను నేర్చుకుంటా, నాకు ఒక్క 2 ఆపర్చునిటీలు వచ్చినా నేను జాబ్ని క్రాక్ చేస్తా అన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ లెర్న్. ఎందుకంటే మన దాంట్లోనే నేను చెప్పిన లాస్ట్ టైం కూడా, ఓకే, వన్ ఫ్రెషర్ హాస్ గాట్ 3 ఆఫర్స్. ఓకే, totally depends on how you are working. It's not about how we are, how and then like spending time for 6 hours, say 7 hours. That is not the criteria. Okay, so how you are delivering it after spending that much of time, 6 hours, 7 hours, when you are spending time on some of the tools, like how you are delivering it. Okay, so how you are explaining to the interviewer is very important, and how you are showcasing yourself. Okay, so మీ కోడ్ని మీరు ఎక్కడ షోకేస్ చేస్తున్నారు, హౌ హీ నోస్ యు ఆర్ ఎ ఫ్రెషర్ బట్ వై ఐ నీడ్ టు హైర్ యూ అన్నప్పుడు యూ నీడ్ టు షోకేస్ దట్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్. ఇఫ్ యూ కంపేర్ విత్ అదర్ peers like whoever are trying with the fresher jobs, I am the front runner అని మీరు చూపించుకుంటే they will definitely hire you. It totally depends on the person. ఓకే, ఓపెనింగ్స్ లేవు అంటే ప్రస్తుతానికి అయితే లేవు. డెఫినెట్లీ దేర్ విల్ బి ఓపెనింగ్స్ ఫ్రమ్ ఫిబ్రవరి, మార్చ్. అన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ఓపెనింగ్స్ పడతాయి మార్చ్ నుంచి. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఎండింగ్ లో అండ్ ఆల్సో సెకండ్ క్వార్టర్ స్టార్టింగ్ నుంచి దేర్ విల్ బి హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్. లైక్ దిస్ ఇస్ నాట్ మై ప్రెడిక్షన్. You guys can go in, check into the blogs. There are a lot of news comes out. Okay, so మీకు ప్రొఫెషనల్ న్యూస్ చాలా ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో you guys can go and check them as well. Thank you, Anna, and I'm in for the course. Sure, Anil. What is the difference between DevOps Job Ready versus DevOps Dynamics? DevOps Dynamics is something like you need to know the DevOps already. మీకు ఆల్రెడీ డెవాప్స్ వచ్చి ఉన్నారు, డెవాప్స్ డైనమిక్స్ అనేది. ఓకే, సో డెవాప్స్ డైనమిక్స్ ఇస్ సంథింగ్ వేర్ యూ నో ఎవ్రీథింగ్. నేను ఇందాక చెప్పినట్టు యు ఆర్ టిల్ హియర్, మీరు ఇక్కడ దాకా ఉన్నారు. ఓకే, సో యూ డోంట్ నో దిస్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు టేక్ డెవాప్స్ డైనమిక్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆల్రెడీ అప్ టు హియర్ అంటే లైక్ ఈ టూల్స్ అన్ని తెలుసు బట్ యూ డోంట్ నో హౌ టు మేక్ ఏ ప్రాజెక్ట్, దట్ ఈస్ డెవాప్స్ డైనమిక్స్. దట్ ఈస్ ద రియల్ టైమ్ డెవాప్స్ డైనమిక్స్ ప్రాజెక్ట్ విచ్ ఇస్ కాస్ట్ యూ 15,000. ఓకే, సో డెవాప్స్ డైనమిక్స్ ప్రోగ్రామ్ 15,000. లైనెక్స్ ప్లస్ యాన్సిబుల్ జాయిన్ అవ్వాలన్నా కానీ ఇట్స్ 15K. ఓకే, ఓన్లీ లైనెక్స్ ప్లస్ యాన్సిబుల్ అంటే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ లైనెక్స్ అనేది బేసిక్స్ టు అడ్వాన్స్డ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో యా, దిస్ ఈస్ ఇట్ గైస్. లైక్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు కన్వే టు యూ గైస్. Okay, so if you have still any queries, you guys can post, you guys can call us. Okay, so the number is Shamiko already. Okay, and also you guys can ping me in Telegram or WhatsApp. Okay, so ekkadana meeru ping cheyochu, but this is the number you guys can call right away to register. Okay, so register chesukodaniki ee number first జాయిన్ అయ్యే 20 మెంబర్స్ ఎవరైనా సరే వాళ్ళకి నేను ఆల్రెడీ ఆఫర్ పెట్టినా. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ కాల్ చేస్తే మీకు చెప్తారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ 20 మెంబర్స్కి ఆఫర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో 15-20 మెంబర్స్కి. ఓకే, సో ఆ లిమిట్ రీచ్ అయితే లైక్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్ ద ఫీజ్ అని కూడా చెప్పిన అందులో, ఎందుకంటే వీ నీడ్ టు ఎఫర్ట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, సో యా, మీరు చూస్తే అర్థమైపోతుంది. ఓకే, సో లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీఆర్ డెలివరింగ్ అనేది. ఓకే గైస్, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. సో రేపు వచ్చేసి విల్ బి స్టార్టింగ్ అంటే లైక్ చిన్న చిన్న వెబినార్ వర్క్ షాప్స్ వస్తూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ టోటల్లీ ఫర్ ద యూట్యూబ్. ఓకే, సో యూట్యూబ్లో అండ్ ఆల్సో వెబినార్స్లో చాలా మందికి రియల్ టైమ్ ఆస్పెక్ట్స్లో డౌట్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ డౌట్స్ అన్నింటిని కూడా వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ అ వీడియోస్. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ వాచ్ వీడియోస్ డైలీ ఆన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ వేర్ యూ విల్ గెట్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్సో విల్ యాడ్ లాట్ ఆఫ్ రియల్ టైమ్ ప్రాబ్లమ్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో యా, దట్స్ ఇట్ గైస్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే, హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ వీక్ అహెడ్. మీరు కాల్ చేయండి. ఓకే, సో డెవాప్స్ డైనమిక్స్ ఎపిసోడ్ అవ్వచ్చు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది కూడా డెవాప్స్ డైనమిక్స్. ఓకే, సో మళ్ళీ December 15th నుంచి ఇంకో బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది డెవాప్స్ డైనమిక్స్. Working as will you provide Linux course and is it okay to enter into the industry only having Linux? You can enter into the Linux, only Linux lo kuda there are openings.
నేను ఆల్రెడీ మొన్న చూపించిన మీకు. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో we are running with the batch also. Okay, so which is already started, like it's already been 20 days, but yeah, only Linux plus Ansible you will have good weightage in the market. Okay, yeah, that's it, guys. Whoever wants to reach us, you guys can reach us into this number. Okay, 630-559-8849 call చేయండి. You'll get all the information. Okay, and also if you want to call me, okay, so ఇంకొక 10 minutes ఇక్కడే ఉంటా నేను. You guys can call me also. ఈ నంబర్కి కాల్ చేస్తే I'll talk. Okay, thank you guys. Have a great day. Bye.